US law. So we do not use QuickBooks payroll system, any other system in our country. So that's why we use batch processing system in QuickBooks if we process the payroll in Bangladesh. Last class I found that you had some difficulty regarding your asset item. So fixed asset item actually you can. Someone wants to join. So you can see fixed asset item. You can go from item list and go to fixed asset item list. From here you can go to item and create new. And from this new item you can actually buy a new fixed asset and put all the cost and vendor and everything. And all little detail can be put here. Okay. So this is one thing that you can actually buy any kind of fixed asset from here, or you can directly. No, I'm not going to confuse you. It's fine. So just buy fixed asset from list and go to fixed asset and then buy the fixed asset. This one thing. Another confusion you had that when you receive any payment against any sales, it goes to record deposit. So it do not automatically go to bank account. It comes here. Record deposit. From record deposit, you have to manually manually transfer all the record deposit into your banking system. So that was another confusion. So this thing is very crucial that when you actually make any sales, you create invoice against a customer that you sold to a Mr. L.R. Robert. You sold an item, and then it automatically create accounts receivable. And when you receive a payment against these accounts receivable, it doesn't go to directly to the bank account. It comes to here, record deposit, and from record deposit you can actually transfer the money to your bank account. Now you can choose the bank account, which bank account you want to transfer the money. Cashback goes to, if you put here, you can actually choose the certain bank. Petty cash, you can put petty cash, you can put saving account, you can put checking account. So from here, you can actually transfer the money in your desired bank account. So that were the two big confusion I saw you guys faced on that day, quiz day, that you did not understand that how this works. Another thing I found that when you create a purchase order is given to a vendor that you actually want to buy something. And in that case, you can receive the inventory with bill or without bill. Most of the time we use receive inventory with bill. The moment you enter with bill, you do not have to enter bill again, enter bill against inventory. But if you receive inventory without bill, in that case, you will receive bill against inventory. Or if you order something without purchase order, you can directly go to enter bills and pay the bill from here. Now, if I want to pay this bill, just click that bill and select your banking account, that from which bank account you want to pay, savings account, checking account, any other bank, and you can actually pay selected bill. Just click pay selected bill and it will be paid. So these are the few confusion I saw that you had on those days. আচ্ছা, মেমোরাইজ ট্রানজাকশন এটা কি দেখিয়েছিলাম আপনাদেরকে? মেমোরাইজ ট্রানজাকশনটা কি দেখিয়েছিলাম?
স্যার মনে পড়ছে না, বাট আরেকবার দেখাই দিলে ভালো হয় স্যার। আচ্ছা, মেমোরাইজ ট্রানজাকশন হচ্ছে যখন আপনাকে ফ্রিকোয়েন্টলি কোনো ট্রানজাকশন করতে হয়। ফর এক্সাম্পল, যে ট্রানজাকশনগুলো আপনি রেগুলারলি করতে চান, বাট আপনি চান যে সেটা আপনি আমাকে একবার করবেন, বারবার আপনি ট্রানজাকশনটা দিতে চান না, অ্যান্ড ইউ ক্যান পুট ইট ইনটু আ মেমোরাইজ ট্রানজাকশন, যেটা আপনি এটা নিয়ে নিয়মিত চার্জ করবেন। হ্যাঁ, আমি আচ্ছা, আমি একটা ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ অ্যাড করলাম এখানে গ্রুপে। হ্যাঁ, আমি এখানে বলে দিলাম যে আমি ট্রানজ্যাকশনটা প্রতি মাসে একবার করে করতে চাই। হ্যাঁ, এবং আমি আরো 10টা ট্রানজ্যাকশন দিতে চাই। সো এটা আমার কি করবে, প্রতি মাসে একবার করে মনে করাই দেবে যে তুমি একটা ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করবে। হ্যাঁ, কারণ দেয়ার আর ফিউ এক্সপেন্স, আমরা সবসময় কি করি, আমাদের হাতে ইনভয়েস আসে, উই গেট দ্য ইনভয়েস এন্ড উই চার্জ দেম। বাট দেয়ার আর ফিউ ট্রানজ্যাকশন যেটা আমাদের আসলে সবসময় প্রতি মাসে করতে হয়, যেমন ডেপ্রিসিয়েশন। তারপর আর একটা বলেন তো এরকম, যেটা আমরা প্রতি মাসে অ্যাকাউন্টেন্টে করে থাকি, যেটা যেটা আমরা ডু নট গেট ইন ইনভয়েসেস। যেমন প্রভিশন ফর ব্যাড ডেট, রাইট? Then we keep provision for electricity bill, we keep provision for gas bill, because at the first of every month, do we get our electricity bill? Normally, no. We normally get our electricity bill after 10th of every month. But we have to keep a provision. If we do not keep a provision, the income statement will be overstated, right? বুঝতে পারছেন? জি স্যার। সো আমরা এগুলোর জন্য প্রভিশন রেখে দিই। সো আমরা কি করি, কুইক বুকসে আমরা এটা একটা মেমোরাইজ ট্রানজাকশনে রেখে দিই, সো দ্যাট উই ডু নট ফরগেট that we have to charge depreciation, we have to charge our provisions, we have to charge bad debt, we have to charge every little thing that we actually want to remember, that as we will not get any invoices for them, but when we prepare the financial statement, before we prepare the financial statement, we have to charge those expenses, or though we have to give those provisions, so that we can actually get the right amount of profit, or what do you say, right amount of right statements. সো সেটার জন্য আমরা এই প্রভিশনগুলো আমরা এটাকে মেমোরাইজ করে রাখি। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে দেখানোর কথা ছিল, রিপোর্ট রান করা। হাউ ক্যান উই রান রিপোর্ট? সো আমরা রিপোর্ট সেন্টারে যেতে পারি, অথবা কোম্পানি অ্যান্ড ফিনান্সিয়ালস। কোম্পানি অ্যান্ড ফিনান্সিয়ালসে উই ক্যান রান আ প্রফিট অ্যান্ড লস স্ট্যান্ডার্ড রিপোর্ট। সো ইফ উই রান দিস রিপোর্ট, ইউ ক্যান সি উই ক্যান হ্যাভ আ স্ট্যান্ডার্ড রিপোর্ট লাইক দিস। হোয়াট ইট শোজ? ইট শোজ অল দ্য ইনকাম। আমাদের প্রফিট লস স্টেটমেন্টে কি কি থাকে? All the revenues and all the expenses, right? Yes sir. So if you see all the revenues and expenses, our net income is 32,185. Now, if we run a balance sheet from here, company financial balance sheet standard, এখানে দেখেন আমরা আমাদের ব্যালেন্স শিট পেয়ে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ব্যালেন্স শিট। স্ট্যান্ডার্ড ব্যালেন্স শিটে কি থাকে? আমাদের এক সাইডে থাকে অ্যাসেট, আরেক সাইডে থাকে লায়াবিলিটিস অ্যান্ড ইকুইটি। সেম আমরা যদি এখান থেকে রিপোর্টগুলো রান করতে চাই, আমাদের এখানে অসংখ্য রিপোর্ট আছে। হ্যাঁ,
So এখন আমরা দেখেন প্রফিট অ্যান্ড লস ডিটেলস রিপোর্টে গেলে উইল সি দ্যাট দ্য ইনকাম জেনারেটেড ফ্রম হুইচ সেলস, এখানে আমরা ডিটেইলড রিপোর্ট পাবো। Normally, we do not present these reports to our management. This is for the accountants that if we want to see each and every detail of our transaction, that from where we actually generated this income, we want to see this kind of report. That we want to see a detailed report of our income statement and expenses. Normally, what we do, we actually check all our invoices. We actually recheck our invoices. We actually recheck our sales, that whether we put into the correct balance or not. So if you want to do that, we can actually run this detailed report. Now sales we can see by customer detail, that which customer, we can see the sales as per customer. Now we can run thousands of reports from this. Like, I mean, আচ্ছা, প্রসেস মাল্টিপল রিপোর্টস, এটার মধ্যে আমরা কি করতে পারি, আমরা কয়েকটা স্টেটমেন্ট একসাথে রান করতে পারি। সো জাস্ট প্লে উইথ দিস থিংস, হ্যাঁ। সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেম, আরেকটা যেটা করতে পারি, আই এম জাস্ট রানিং এ নর্মাল রিপোর্ট, ফিনিশ লস স্টেটমেন্ট, প্রফিট এন্ড লস স্ট্যান্ডার্ড, and once we run this report, we can actually transfer this report into a Excel file, create new worksheet, create an comma separate file, CSV file. Let me share this. দেখতে পাচ্ছেন এক্সেলটা? So December 1 to 15, 20, we have this report. Now this is the format we get. What you have to do, once you get this report, you have to create something for your management. You cannot actually simply give this report. You can modify this report and create something nice and presentable for your management. স্যার, হ্যাঁ, স্যার অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিশনের টাইমেও কি হয়েছে, প্রফিট অ্যান্ড লস স্টেটমেন্ট আলাদা একটা এক্সেল শিটে রেখে আলাদাভাবে না সাবমিট। না, অ্যাসাইনমেন্টটা সাবমিট করবেন হচ্ছে, ইউ উইল শেয়ার ইউর কিউডিবি ফাইল, দ্য কুইকবুকস ফাইল and the password, and those who are doing their assignment on online platform, give me your username and password and the link. So what I'll do, I'll go and check and I'll run all those report and I'll see whether you have done the correct thing or not. স্যার রিপোর্টে কি শুধু ইনকাম স্টেটমেন্টই দেখাবে না ব্যালেন্স শিটও দেখাবে? Once you input everything, it will show every little report it can produce. সো স্যার আমাদের হচ্ছে 10টা ভেন্ডর আর 10টা কাস্টমার বাদে এই অ্যাসেটসও তারপরে ক্যাপিটাল এটাও কি অ্যাড করতে হবে? আপনি যখনই সেলস করবেন, তখনই অলরেডি আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কিছু টাকা ডিপোজিট করবেন। দ্য মোমেন্ট ইউ ডিপোজিট সাম মানি, ইউ হ্যাভ সাম অ্যাসেট, and the moment you deposit some money, you'll have some equity. The moment you make some sales, you'll some profit, and the profit will automatically be transferred to your balance sheet. So QuickBooks will automatically generate all those reports.
from your sales data. Don't worry. স্যার আমরা বেসিক্যালি করবো কি, এটা যদি একটা ব্রিফ মানে একটা ব্রিফ দিতেন তাহলে খুব ভালো হতো স্যার, মানে অ্যাসাইনমেন্ট আসলে কি করতে হবে। Acha. What you have to do, you have to run a complete company file. So you started a company by your name, right? Now you deposited some fund on your bank account. Then you actually created some item that you are gonna sell from your company. Then make some sales. Purchase those items from some vendor and make some sales. If you're a service company, provide some services to your customer. So the moment you create 10, 15 transaction, it will automatically create some profit or loss for your organization. So QuickBooks will automatically generate all those reports for you. You don't have to do anything. What you all have to do is just make some transactions. Now you have to buy some furniture for your organization. Just think that you are a company, you have established a company, and do something for your organization, that make some transaction, buy some furniture, pay some employees. I mean, though you cannot pay some employees through employee management file, but you can put some employee expenditure or salary expense head, and you can put some expense there. So it doesn't have to be customer and vendor. You can put a salary expense and put some salary expenditure over there. So this is actually, that's the fun of QuickBooks, that you don't have to generate all those kinky reports that you want to do. You learned so far. What you all have to do is just make some simple transaction. That's it. And QuickBooks will do the job for you. And you saw that QuickBooks run a pretty good reports. আচ্ছা, ফাইনাল নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে? ফাইনাল এক্সাম নিয়ে? স্যার সিলেবাস কি? সিলেবাস ফুল সিলেবাস, কোনো ইয়া নাই, খুবই ছোট সিলেবাস আপনাদের। But finally you will have options, okay? স্যার ডিউরেশন তো 2 ঘন্টা। হ্যাঁ, 2 hours। স্যার মিড টার্মের মতোই হবে গুগল ফর্মে? হ্যাঁ, আমি তাছাড়া তো কোনো অপশন দেখি না। রিপোর্টটা ঠিক মতো সাবমিট করেন সবাই, কারণ রিপোর্টে খুব ভালো মার্কস দিই আমি। সাবমিট করলেই 15, ভালো করলে 20, সাবমিট করলে 14, 15 আমি দিয়ে দিই টাইমলি সাবমিট করলে। জাস্ট মেক শিওর ইউ সাবমিট অন টাইম, হ্যাঁ? কারণ আপনাদের এক্সাম হচ্ছে কবে? 19th, রাইট? জি স্যার। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, 21st-এর মধ্যে আমি আপনাদের গ্রেডিং গুলো দিয়ে দিব আর কি, জমা দিয়ে দিব। অ্যান্ড 22nd আই উইল বি আউট অফ ঢাকা। হ্যাঁ, সো আপনারা চাইলেও আসলে আমাকে পড়া দিতে পারবেন না। জাস্ট ডোন্ট মিস দ্য ডেডলাইন, হ্যাঁ? ওকে স্যার। ফাইনাল নিয়ে এত টেন্স হওয়ার কিছু নাই। এই কোর্সটা আপনাদের সবচেয়ে সহজ কোর্স। হ্যাঁ, সবাই খুব ভালো করবেন।
সো ডোন্ট প্যানিক। আমাদের এক্সাম স্টার্ট হচ্ছে কবে থেকে? 15। 15th, ওকে। ওই দিনে কারো দুইটা এক্সাম আছে এরকম কেউ আছে? হ্যাঁ স্যার, দুইটা এক্সাম আছে। স্যার আমারও দুটো এক্সাম আছে। আচ্ছা, যাই হোক, তাহলে আমার কোর্সটা তো খুবই সহজ, এটার জন্য তেমন স্ট্রেস নেওয়ার দরকার নাই। হ্যাঁ, খুবই ইজি কোশ্চেন হবে, আপনারা সবাই ভালো করবেন। আর আপনাদের নেক্সট সেমিস্টার কি নতুন ক্যাম্পাসে হচ্ছে? জি স্যার, অথরিটি তো তাই বললো। আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা বলেন, আপনাদের আরো কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলেন, কুইক বুকস, ফাইনাল, কোনো কিছু নিয়ে। স্যার, আপনি কি কোনো ইউটিউব চ্যানেল সাজেস্ট করতে পারবেন যেখানে আমরা মানে সেমিস্টার পরে আরো বেশি শিখতে পারবো কুইক কুইক বুকস নিয়ে? কুইক বুকসে? জি স্যার। হ্যাঁ শিওর। আপনাদের জাস্ট গিভ মি এ সেকেন্ড, আমি পারলে লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, বাবা, বেশ বাংলাতেও দেখি কন্টেন্ট আছে। আচ্ছা, এটা দেখতে পারেন। হ্যাঁ, সাইমন সেজ আইটি, এই চ্যানেলটা দেখতে পারেন। এখানে ওরা 2018 নিয়ে বলেছে, বাট ইটস ফাইন।
পেয়েছেন লিঙ্কটা? জি স্যার। এটা দেখতে পারেন, এটা প্রিটি গুড। হ্যাঁ, আর এখন দেখলাম বাংলাতেও কন্টেন্ট আছে অনেক, সো দেখে নিয়েন। মেইন কথা হচ্ছে আপনি যখন ইউজ করবেন, ইউজ করার সময় যদি প্রবলেমটা ফেস করবেন, ইউ হ্যাভ টু সলভ দ্যাট প্রবলেম। আনলেস ইউ ডু দ্যাট, ইউ ক্যানট লার্ন এনিথিং। আমি আপনাদেরকে জাস্ট বেসিক প্রিলিমিনারি আইডিয়া দিয়েছি যে আসলে এটা দিয়ে কি করা যায়। আপনি কিছু কাস্টমার ক্রিয়েট করবেন, কিছু ভেন্ডর ক্রিয়েট করবেন, কিছু ট্রানজাকশন করবেন, দ্যাটস ইট। হ্যাঁ, আপনার কিছু অ্যাসেট থাকবে, অ্যাসেটের ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করবেন, এক্সপেন্সগুলো করবেন, জেনারেল জেনারেল এন্ট্রি দিবেন, ভাউচার এন্ট্রি দিবেন, বা আপনি জার্নাল এন্ট্রি দিবেন, সেগুলোই দেখিয়েছি। আর বাইরে তেমন কিছু দেখাইনি। এর বাইরে অনেক কিছু করা যায়। হ্যাঁ, সো আপনাকে আস্তে আস্তে এক্সপ্লোর করতে হবে। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, আপনারা যারা হু ওয়ান্টস টু বি অ্যান অ্যাকাউন্টেন্ট, প্লিজ মেক শিওর ইউ আর প্রিটি গুড অ্যাট ট্যাক্স অ্যান্ড ভ্যাট অ্যান্ড এভরি আদার লিটল থিং। সো আপনারা ছোটখাটো কোর্স যদি কোথাও পান, করে ফেলবেন। হ্যাঁ, ইফ ইউ ডু নট নো ট্যাক্স অ্যান্ড ভ্যাট, ইউ আর প্রিটি মাচ ইউজলেস। হ্যাঁ, আপনাদের ট্যাক্সেশন একটা কোর্স আছে না, করেছেন? জি স্যার, এই সেমিস্টার করছি আমি। ওটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, মেক শিওর যে ওটার মধ্যে আপনি ফুল এফোর্ট দেন। হ্যাঁ, জি স্যার। আপনারা সবাই অ্যাকাউন্টেন্ট, ইটস অল অ্যাবাউট ইউর স্কিলস। হ্যাঁ, আপনার সিজিপিএ কোনো কিছু দিয়ে আসলে কোনো কিছু হবে না আনলেস ইউ হ্যাভ স্কিলস। আর কাজ করার ক্ষেত্রে নোবডি উইল হেল্প ইউ, ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড ইউর ওন সলিউশনস। হ্যাঁ, অ্যান্ড আপনি যে অর্গানাইজেশনে কাজ করেন, দ্য সলিউশনস আর ইউনিক, আই মিন, অ্যান্ড দ্য প্রবলেমস আর ইউনিক। সো শেখার কোনো শেষ নাই। অ্যান্ড আমি আপনাদের সাথে মোটামুটি 4 মাস সময় স্পেন্ড করলাম। অ্যান্ড ইফ ইউ নিড এনি হেল্প রিগার্ডিং এনিথিং, জাস্ট লেট মি নো। আমার ফোন নাম্বার আছে তো সবার কাছেই। আপনাদের মানে কেরিয়ারে যদি কোনো হেল্প লাগে, জাস্ট লেট মি নো, আই ট্রাই মাই বেস্ট যে কোথাও যদি কোনো কিছু করতে পারি। আর কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে করেন। আর তা না হলে ফাইনালের দিন দেখা হবে, এক্স্যাক্টলি আফটার 1 উইক। আর ইন দ্য মিন টাইম, ইফ ইউ নিড এনি হেল্প, জাস্ট লেট মি নো, অথবা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করে রাখবেন। আই ট্রাই টু হেল্প। Okay, sir. তাহলে সাফায়াত, অড্রি, ফৌজিয়া, অপলামণি, অমিত, আমি এদের নামই দেখতে পাচ্ছি। যাই হোক, সবাই ভালো থাকবেন। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ Yes, স্যার। sir. Thank you, sir. থ্যাংক ইউ স্যার। ফাইনালের দিন দেখা হবে। হ্যাঁ, সকাল 8টায়। Inshallah, sir. ওকে, টেক কেয়ার। Okay, sir. Thank you.